to taxonomy. Buenos tardes. Hoy vamos a hacer introducción a la taxonomía. So on your notes, you're going to do taxonomy kingdoms notes on page 32. Vas a hacer taxonomy and kingdom notas en la página número 32. So what is taxonomy? ¿Qué es la taxonomía? This is a classification of system, un sistema de clasificación that identifies organisms, identifica organismos based on their characteristics, basada en las características. How do we classify organisms? ¿Cómo clasificamos los organismos? All species, types of organisms on Earth are classified into one of the 5 major kingdoms. Todas las especies son tipos de organismos, están clasificados en los 5 reinos mayores, which are bacteria, protists, fungi, plants, and animals. Bacteria, protista, fungi, plantas y animales. We're going to focus on kingdom animals for the first half. Nos vamos a enfocar en el reino de animales para la primera parte. So I am thinking of an organism. What could it be? Estoy pensando en un organismo que puede ser. We have the kingdom. El reino es Animalia. It's Animalia. Phylum is Chordata because it has a spinal cord. El filo es una chordata porque tiene una espina rosal. Then we have the class. La clase can either be Mammalia, reptile, or fish, and we're going to focus on Mammalia. Solo nos vamos a enfocar en la clase de Mammalia. So we got rid of our fish and our reptile. Nos deshicimos del pescado y el reptil. Then we're going to look at order. Okay, is it a carnivore or a herbivore? ¿Es un carnívoro o un herbívoro? Carnivore, we are down to these because they eat meat porque comen carne. At the family, we're going to focus on, is it either a dog or a cat? Un gato o un perro? So this is a felidae because we're focusing on the cat. Nos estamos enfocando en el gato. For the genus, el género, we either have big cats or small cats. Los gatos grandes o los pequeños. We have Panthera, the big cats. And for the species, especie, we're going to focus on tigris. So we call all these the 7 levels of classification. Todos estos se llaman los 7 niveles de clasificación, taxons. The beginning kingdom, okay, al principio los taxons, el reino is very large and general, es muy grande y general. As we move down, as we go down, it becomes more single specific organism, un organismo único y específico. So what is a species? ¿Qué es una especie? A species, let's say that we have a cat with another cat, okay? A Felis domesticatus with the Felis domesticatus, and they breed and produce Felis domesticatus cats. Pueden producir gatitos. Now let's say that I want to join a Canis lupus familiaris, which is a dog, un perro, with a cat, a Felis domesticatus. Are they gonna be able to produce? ¿Van a poder reproducir? No, because it doesn't exist. No existe. They cannot breed. No pueden producir. Organisms of the same species, un organismos de la misma especie, can breed and produce fertile offsprings. Pueden juntarse y producir organismos. Thinking back to the tiger, why does it say Panthera tigris for species name? Pensando en el tigre, Panthera tigris, ¿por qué dice este específico nombre para esta especie? Let's look at this. So the scientific naming system is called binomial nomenclature. El nombre científico del sistema como nombramos organismos se llama binomial nomenclature. Bi means two, bi significa dos, nomio significa name. Panthera tigris got its name from genus and species. Obtuvo su nombre del género y la especie. Genus is always capitalized, the first letter. La primera letra es una mayúscula. Tigris, species is lowercase. Okay? So la especie es la que usamos minúsculas. Why do we need scientific names? ¿Para qué necesitamos nombres científicos? Let's say I have silverfish, un pescado plateado. This is a silverfish. This is also considered a silverfish. Este también es considerado un pescado plateado. Tuna. Tuna can be a fish or it can also be a plant. Tuna puede ser un pescado o una planta. And we call this prickly pear. Peacock mantis. La palabra peacock puede ser este organismo, can be this organism, or mantis can mean this organism, puede significar este organismo. Let's look at this organism, because they usually call it a peacock mantis. Su nombre común de este organismo se llama peacock mantis.
Why are scientific names important? ¿Para qué son importantes los nombres científicos? Peacock mantis looks like this. Common names are misleading. Not a peacock, not a mantis. Los nombres comunes no te dicen en verdad qué organismo es. Este organismo, this organism can also be called a rainbow shrimp, clown mantis shrimp. A este organismo también le dicen de estos nombres, harlequin mantis shrimp or a painted mantis shrimp. Some organisms have more than one common name. Muchos organismos tienen más de un nombre común. Scientific names are in Latin and apply to one species only. This makes identification universal. Los nombres científicos están hechos en lenguaje latín y aplican a solamente una especie, y esto hace que la identificación de organismos sea universal. If you know the scientific name, you can identify the organism. Si conoces el nombre científico, puedes identificar el organismo. So on your notes, en tus notas, for kingdom, this is large, general, and not related. Es un organismo que es en un grupo grande, general, y no están relacionados. As we go down through our taxons, como vamos hacia abajo, one specific organism, very related, would be species. Un organismo específico muy relacionado sería la especie. Species can produce offsprings, okay? Las especies pueden producir offsprings, bebés fértiles, fertile offsprings. Okay? Now let's remember the scientific name, el nombre científico es obtenido, we obtain it by getting the genus and the species. Okay? El genus y la especie es lo que hace el nombre científico. So with your highlighter, con tu resaltor, you're going to highlight scientific names. Son importantes because they create one universal naming system. Nombres científicos son importantes porque ahora tenemos un sistema universal para nombrar organismos. So let's do a practice problem. Vamos a hacer un problema de práctica. Here we have our 7 taxons. Tenemos nuestra taxonomía. We have 5 different species. Tenemos 5 diferentes especies. So if we look at kingdom, all of them are in the same kingdom. Todos están en el mismo reino. Phylum, all of them are chordata. Class, now we have some differentiation. Ahora hay más diferencia. Solo 4 son mammalia. Order, only 3 are primates. Solamente 3 son primates. Family, la familia, only 2 are Hominidae. And then the genus, both of them are pan. Los dos son pan. But for species, they are both different. Los dos son diferentes. One is Pan troglodytes, el otro es Pan paniscus. So the same genus, el mismo género, different species. That means that the same genus, they're very related. Son muy relacionados. Okay? This is how the organisms look. Now, can Pan troglodytes and Pan paniscus reproduce? ¿Estos dos organismos pueden reproducir? No. These 2 organisms are in the same genus, el mismo género, pan, but they are not the same species. No son la misma especie. This one is troglodytes, and this one is paniscus. So the 5 kingdoms are bacteria, protists, fungi, plants, and animals. Los 5 reinos. What questions do scientists ask to make these groups? ¿Qué tipo de preguntas hacen los científicos para hacer estos grupos? So there are 4 essential questions to classify kingdoms. Hay 4 preguntas esenciales para clasificar los reinos. What type of cells do these organisms have? Are they prokaryotic or eukaryotic? ¿Qué tipo de células los organismos tienen? ¿Prokaryotes o eucariotes? How many cells? ¿Cuántas células? Unicellular versus multicellular. How do they get their food? Autotrophs versus heterotrophs. ¿Cómo tienen su comida? Can it move? ¿Puede moverse? Immobile or versus motile, okay? Immobile o móvil. Let's look at bacteria as our first kingdom. Vamos a ver la bacteria. Bacteria is a prokaryotic, un procariote. No nucleus, no tiene núcleo. And it's only prokaryotic organism. Es el único reino que tiene organismos prokaryote. Eubacteria lives inside of us. Vive adentro de nosotros. That eubacteria. This can cause to get you sick, puede causarte que te enfermes, and it also helps with digestion. Lo encuentras en el estómago para digestión. We have archaeobacteria, which is ancient bacteria in extreme environments. Es un tipo de bacteria que vive en
ambientes extremos. It can live in volcanoes or hot springs. Puede vivir en los volcanes y no afectan a las personas. Do not affect people. So on your notes, you're going to write under bacteria, prokaryote. Vas a escribir prokaryote abajo de bacteria. Now, which of these is bacteria? It's going to be this one because it has no nucleus. No tiene un núcleo. Okay? These three organisms, estos tres organismos obtienen un núcleo. Okay? So what do you think this organism is? ¿Qué crees que es este organismo? This is a protist. Es un protista. It's the only unicellular eukaryotic. Es el único organismo que es un eucariote y solo tiene una célula. You can find them living in the water. Los encuentras viviendo en el agua. Okay? So we have Paramecium, amoeba, and euglena. They all three have a nucleus. Tienen un núcleo. So on your notes, you're going to put eukaryote, un eucariote, and you're going to put unicelular. For plants, they are eukaryotes. They have a nucleus, tienen un núcleo. They're multicellular, más de una célula. They are autotrophs, photosynthesis, son un autotroph. So hacen su propia comida usando el proceso de photosynthesis. Producers, autotrophs. They cannot move, no son mótiles, no se pueden levantar y caminar y moverse. Okay? Donde nacieron es donde se quedan. Where they were born, that's where they stay. So on your plants, you're going to write autotroph producer here. Let's look at fungi. In fungi, they are eukaryotes. They have a nucleus. They are multicellular, muchas células, multicelular. They are heterotrophs, consumers, decomposers. So they can decompose dead organisms. Okay? Pueden deshacer organismos que ya están muertos. And they cannot move, no son móviles. So they are called immobile because they cannot move. On your notes, under heterotrophs, you're going to write decomposers. Abajo de heterotrophs vas a escribir decomposers. So for animals, eukaryotes, they have a nucleus, tienen un núcleo. They are multicellular, están compuestos de muchas células. They are heterotrophs, consumers, consumen comida. And they are mobile, can move, pueden moverse. So under animals, you're going to write heterotrophs, son heterotrophs, and they are mobile, son móviles, pueden moverse. Okay. So now we're going to do some guided practice. So on question number 1, which taxon is most specific? ¿Qué taxón es más específico? Okay. You either have kingdom, class, species, or family. Remember, you go from general to most specific, más de general a más específico. So your answer is a species, una especie. This is more specific. Which has organisms that can reproduce? ¿Cuál tiene organismos que pueden reproducir? This is species. The only organism in the same species can produce fertile offspring. Solo los organismos que están en la misma especie pueden producir fértiles bebés. So which two organisms are the most related? ¿Cuáles dos organismos son los más relacionados? Let's look at this. Canis familiaris, and Canis lupus. They share the same genus, comparten el mismo género, pero son diferentes especies. Which is most related to the blue whale? Balanoptera musculus. We have humpback whale with the name Megathera. We have killer whale with the genus Orcinus or Sinus. We have minke whale with Balanoptera, and we have the gray whale with the Escritus. Okay. Look for the same genus. So the same genus is Balanoptera. That means that C is going to be our answer because it's the same genus. El nombre de la ballena azul, el género es Balanoptera y vas a buscar la ballena que tenga el mismo nombre para el género, Balanoptera. How do we need scientific names? Okay. Why do we need scientific names? Este organism can be called pig, hog, sow, boar, wine. A este organismo le dicen de todos estos nombres, puerquito, but his scientific name is Sus domesticatus. Su nombre científico es Sus domesticatus. So which of these do you think would be the answer? Look at this. Sí, so that we all use one standardized name, para que todos usemos un nombre estándar para identificar este organismo. An organism has no nucleus. What kingdom does it belong to? Un organismo no tiene
un núcleo. ¿A qué reino le pertenece? So let's look at your notes. Which one is the only one with no nucleus? Prokaryotic? That's going to be bacteria. So now you know that the answer is bacteria. Ves que la bacteria es el único organismo que es compuesto de no núcleo. Es un procariote. So ahora sabes que tiene que ser ese organismo. Number 7, número 7. An organism is eukaryotic, made of one cell, and can move. What kingdom does it belong to? Un organismo es eucariote. Because of this, we're going to eliminate bacteria. Okay. So now we have these 4. It is made of one cell, compuesto de una célula. So now we know that we can eliminate these 3. Podemos eliminar estos 3 porque solo está compuesto de una célula. This gives us our answer. Nos da nuestra respuesta, which is a protist, un protista. Number 8. An organism is eukaryotic, multicellular, heterotrophic, and cannot move. What kingdom does it belong to? Un organismo es eucariote. So because of this, we know that it can only be these 4 kingdoms. Puede ser solo de estos 4. It is multicellular. That means that it can only be these 3 kingdoms. Solo puede ser estos 3 reinos. It is heterotrophic. So it consumes food, consume comida. So now we know that it cannot be plants. No puede ser plantas. So that leaves these 2. And then it says that it cannot move. No puede mover. Es inmóvil, immobile. That only leaves fungi. So our answer has to be fungi. Nuestra respuesta es fungi. What do fungi, animals, and plants have in common? ¿Qué tienen en común el fungi, animales, y plantas? So you're going to look at your notes and look at these 3. They can either all make their own food through photosynthesis, are all mobile, or all eukaryotic. They're all eukaryotic. Number 10, número 10. How are plants different from fungi? ¿Cómo son las plantas diferentes del fungi? So we're going to look at plants and fungi. They're both eukaryotic. Los dos son eucariotes. So this cannot be A. No puede ser A. They're multicellular. So that means that it cannot be B. Okay. And one of them is autotrophs, producers, and the other one is a decomposer, heterotroph. Okay. Las plantas son autotrophs, producen su propia comida. Y los fungi son heterotroph, consumen comida. So that is your answer. C is the answer. So now you're going to go into your formative and continue answering your questions if you get stuck, or you can use your notes, or you can look at this video again. Okay. Ahora vas a responder el resto de tus preguntas en formative. Si necesitas ayuda, usa tus notas o ve este video otra vez. Suerte.